హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్. నేను సౌజన్య. సో ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంది కదా, సిటీకి ఎంతో మంది కమిషనర్లు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు, కానీ చంటిగాడు మాత్రం లోకల్. అలానే టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతో మంది హీరోయిన్స్ వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు, కానీ కాజల్ మాత్రం పర్మనెంట్ పక్కా లోకల్. సో అలానే కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు తన ఫిల్మ్ కెరియర్ని. ఈరోజు సత్యభామలా మన ముందుకు వచ్చారు. అయితే సత్యభామ జూన్ 7న అందరి ముందుకి వస్తుంది. సో సత్యభామ టాక్స్తో పాటు కొన్ని ఇండస్ట్రీ టాక్స్, కొన్ని పర్సనల్ టాక్స్తో ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూని చేసేద్దాం. సో హాయ్ కాజల్. హాయ్ సౌజన్య, ఎంత బాగా ఇంట్రొడక్షన్ కోసం థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ కాజల్, దట్ ఈస్ వై ద ఇంట్రో ఇస్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ 2004 కెమెరా ముందుకి, 2024 20 years. సో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఈ 20 years జర్నీకి, ఫిల్మ్ జర్నీకి ఒక టైటిల్ పెట్టాలి అంటే కాజల్ ఏ టైటిల్ పెడతారు? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ డాట్ 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 ఇట్ కంటిన్యూస్ WIP డాట్ 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 వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వావ్, టూ గుడ్. సత్యభామ ప్రతి ప్రమోషన్, ప్రతి ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ వచ్చాను నేను. ఈ రోజు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకు అంటే మీ పేరెంట్స్ మాట్లాడిన వీడియో రిలీజ్ అయింది కదా. అవునండి. ఐ ఫెల్ట్ సో 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 ఇమోషనల్ కాజల్ గారు, సీరియస్లీ వెరీ 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 ట్రూలీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. అంటే ఒక పేరెంట్స్ ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ చైల్డ్ ఒక పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు, సక్సెస్ అయినప్పుడు. ద ఎంటైర్ లైఫ్ టైమ్ హ్యాపీనెస్ మీ పేరెంట్స్ కళ్ళల్లో నాకు అనిపించింది ఆ వీడియోలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఈవెన్ ఐ వాస్ వెరీ ఎమోషనల్. నాకు కూడా తెలియదు. ఐ హ్యాడ్ నాట్ సీన్ ద వీడియో. ఐ వాస్ నాట్ దేర్ వెన్ దే గేవ్ దట్ బైట్. ఎస్, ఓకే. నేను బాంబేలో కూడా లేదు ఆ టైంలో. And mana Satyabhama team went to Bombay. They did shot with my parents. They came back. I was there for some few more episodes we shot. So I was there for some of the episodes. Kani quite a few episodes kosam I wasn't there. So even I got a big surprise. No, intentional kadu. I was busy over here. Okay. నేను చాలా ప్రమోషన్ తో, సినిమా షూటింగ్ తో, మూవీ లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది కదా. So at that time I was very busy trying to wrap up the movie. True. So at that time I was not in Mumbai. So నాకు కూడా చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్ ఎర్త్ కదా, ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ కి కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ప్రౌడ్ గా చూడటం, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఎవ్రీవన్స్ లైఫ్ లో. సో మీకు అది ఆ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ యు అచీవ్డ్ నౌ, రైట్? Like I said, work in progress. Okay, ఇంకా lots more to achieve. ఇంకా ప్రౌడ్ చేయాలి పేరెంట్స్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్స్ గురించి వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నారు ఇద్దరు కూడా, మీ మామ్ అండ్ డాడ్. అయితే వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్ కెరియర్ ఆ డేస్కి వెళ్ళి చూస్తే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ లైక్ కాజల్ ఏదైనా ఫిల్మ్ పోస్టర్ కానివ్వండి, లేదా పెద్ద హోర్డింగ్ కానివ్వండి, మీరు అందరూ వెళ్తూ రోడ్ మీద చూసిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా? ఉంటే కెన్ యూ షేర్ విత్ us that memory? Yes, నాకు గుర్తుంది. నా అమ్మ, నా నాన్న, they used to be so proud when they used to see my posters, or they used to see my advertisements all over town. And this was all over the country. They would go to some random place in the north of India also kuda, and they would see some poster somewhere, or they would see some endorsement somewhere, and they would send me a photo. We have a family group, so on the family group our photo petti, they would talk about it, and they'd be like, oh wow, you know, didn't expect to see you here, so happy. Okay. So I got a lot of that feedback, not only from my parents but even extended family, cousins, aunties, uncles, friends andru. ఓకే, అండ్ ఆ వీడియోలోనే మీ ఫాదర్ చెప్పారు 25 years నుంచి ఆయన ఓన్లీ డ్రీమ్ ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ లో ఒక యాక్షన్ చేస్తుంటే కాజల్ని చూడాలని. పెద్ద యాక్షన్ బఫ్, హి లవ్స్ యాక్షన్ మూవీస్. ఓకే, సో అందుకు ఆయనకు ఒక డ్రీమ్ మిమ్మల్ని అట్లా యాక్షన్ ఫిల్మ్ లో చూడాలని, మీరు యాక్షన్ చేస్తుంటే చూడాలని. సో 20 years మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి 25 years నుంచి డ్రీమ్ అంటే, because he thought of himself also doing action. I think okay, I don't know why he said 25. So maybe that is the reason I think so. ఓకే, సో ఫైనల్లీ సత్యభామ రూపంలో మీరు ఆ డ్రీమ్ అయితే ఆయనకి ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ థింక్ కదా మీరు ఈ ఫిల్మ్ చూస్ చేయడానికి? కాదా, ఇప్పటి వరకు ఆ రీజన్ అయితే చెప్పలేదు, వేరే వేరే రీజన్స్ చెప్పారు. ఇది ఒక రీజన్ డెఫినెట్ గా ఉంది. మా నాన్న డ్రీమ్ డెఫినెట్ గా ఒక రీజన్. పర్సనల్ చెప్తూ వచ్చారా మీకు నువ్వు యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలి? He's always told me, okay, right from day one, that you should do an action movie, want to see you like that, you know. And Vijay Shanti garu is
his the inspiration, and he loved her all his life. Okay. So he was like, you need to do a movie like that, and you know, you do action, it'll look good, and let's try. He used to always say. Okay. కానీ ఆ టైంలో నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ స్క్రిప్ట్ దొరకలేదు. అండ్ ఈ జానర్ కోసం ఒక చాలా గట్టిగా ఫేత్ కావాలి మేకర్స్తో, స్క్రిప్ట్తో. సో నాకు దొరకలేదు. ఐ వాజంట్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ ఇట్ టిల్ సత్యభామ. And I did definitely got a lot of offers for action movies before, but it just worked out like that. That suddenly got Satyabhama. It was perfect. I wanted to do it. Naku screenplay chala nachindi, makers chala nachindi. I keep joking with Shashi Garu saying that I manifested you in my life. And I remember I saw Major Netflix lo, and at that time I was pregnant. Okay. At home in Bombay, and my husband was traveling. And my baby was asleep. I was watching, I thought I'll watch a movie. I heard a lot about Major. I said, okay, great, I want to watch this movie. Content kuda chala strong ga undi, so let's watch this movie. I only cried from the beginning till the end. I've only cried during that movie. I guess I was also very hormonal kada our time lo. So I was like, oh my gosh. I called up my husband. I said, my God, what a filmmaker, what a movie. Oh my God. I could feel like it just happened yesterday. And our time lo, we were all in Bombay. So mana kosam idi anta relatable issue kuda undi kada. So at that time I was like, oh my God, like this movie has blown my mind. What a movie. And I was like, I have to connect with these people and tell them that I love the movie and I want to definitely work with them. Okay. But ఇది ఒక థాట్ లాగా ఉంది నా బ్రెయిన్లో. ఐ నెవర్ రియలీ టుక్ యాక్షన్ ఫర్ ఇట్ బికాస్ మళ్ళీ ఐ గాట్ బిజీ. ఐ వాజ్ బిజీ షూటింగ్ ఫర్ ఇండియన్ 2, భగవంత్ కేసరి. ఐ వాజ్ బిజీ విత్ నీల్. నాకు టైం లేదు. ఐ వాజ్ జస్ట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్యాక్డ్ విత్ వర్క్ ప్లస్ ట్రైంగ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్. సో ఒక థాట్ లాగా ఉంది, కానీ ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ దే కేమ్ టు మీ అండ్ దే నరేటెడ్ ద స్టోరీ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, యూ గైజ్ ఆర్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. I have manifested you guys, and today you all are sitting in front of me telling me the story. ఓకే. యాక్చువల్లీ సాయి పల్లవిస్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, గట్టిగా అనుకో అవుతుంది అని చెప్పి. సో మీరు అంత స్ట్రాంగ్ విల్లింగ్ ఉంది మీ మనసులో. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అలా బయటకు వచ్చేసింది ఈ శశి గారి రూపంలో అండ్ ఎవ్రీవన్స్ రూపంలో, సత్యభామ రూపంలో. Absolutely. అయితే శశి గారు ఎందుకు డైరెక్షన్ చేయకుండా ఓన్లీ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ ఇట్లా ఉన్నారు అంటే ఏం చెప్తారు? బికాజ్ ఆయన డైరెక్షన్ మీకు బాగా నచ్చింది కదా. So Suman Garu, the director, is a part of Shashi Garu's team, and they've been together for very many years. Okay, I think from the beginning of their career, they've been together. And Shashi Garu has been wanting to participate in different arenas of filmmaking, different aesthetics. He wanted to contribute more creatively. And direction, easy job kadandi. I think it's the toughest job in the entire movie. And it really drains you out. So then you are not able to focus on other aspects of filmmaking. And he wanted to focus on other aspects. Plus, he is also involved in the production. So he thought that it's taking too much on his plate. He was also committed for other projects. Okay. So he was like, this is going to be too much, but he's contributed in screenplay. He's contributed in other aspects. He has creatively advised brilliantly. And definitely, idi Shashi Garu brainchild. Okay. Kani, he's not been able to take on the role of a director because it would become too much for him to handle. Okay. So I feel that it's good that he did this because creative inputs chala mukyam. And that he's done brilliantly for us. ఓకే. సో ఫైనల్లీ June 7th కోసం సత్యభామ రిలీజ్ కోసం ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు అని లిస్ట్ పెడితే కాజల్ నో, డైరెక్టర్ నో, ప్రొడక్షన్ టీమ్ నో, ఎంటైర్ సత్యభామ క్రూ నో, ఓన్లీ మ్యాన్ యువర్ ఫాదర్. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎవ్రీవన్. Definitely. Because I had daughter my full family, my father, my husband, andru all are waiting. Bookings open cheyagane first me tickets first 2 book people to go. Correct. Yes. So Satyabhama ట్రైలర్ వచ్చింది, ఏమన్నా ట్రైలరా అని రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సీరియస్లీ ఇమ్మెన్స్ రెస్పాన్స్ యూర్ గెట్టింగ్. సో పర్సనల్లీ ఫ్రమ్ ద కోస్టార్స్ ప్రీవియస్ వన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ నుంచి ఉన్న responses vachaya? Yes. Oh my God, Kajal, what is this kind of? I have got, my friends are very kind and they've been very sweet. I'm not going to take names, but very sweetly my industry folks have messaged me saying that, you know, we are really proud of you for doing this. And I think that just means a lot to me.
ఓకే. రీసెంట్‌గా చూస్తున్నాము ఒక హీరో ఇంకొక హీరో ఫిల్మ్‌కి ఇంటర్వ్యూ చేసి ప్రమోషన్స్ చేయడం అట్లాంటి. సో, కాజల్, సత్యభామ ప్రమోషన్స్‌లో మేము అలాంటిదేమైనా చూడబోతున్నామా? లైక్ ఎనీ అదర్ హీరో మీ కో స్టార్స్ ఎవరైనా ఇంతకుముందు మీరు ఫిల్మ్స్ చేసిన డైరెక్టర్స్ ఆర్ స్టార్స్, హీరోయిన్స్ ఎవరైనా చేయబోతున్నారా? ఎనీ ప్లాన్స్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు తెలియదు అండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హావ్ టు చెక్ విత్ ద పిఆర్ టీమ్ ఈ క్వశ్చన్ కోసం. బట్ ఐ వుడ్ బి ఎక్స్టాటిక్ టు బి ఇంటర్వ్యూయింగ్. అండ్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని మీరు యాక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్స్ ఆర్ హీరోస్ ఆర్ హీరోయిన్స్ చేయాలి అంటే మీరు ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటారు? హూమ్ యూ చూస్? difficult question. You have to, but How please. will I choose one person? Oh my God, so many directors. I share such a good rapport with all of them. Of course. All my ఎవరికుండదు మీతో co-artists, I rapport? share such a good rapport with. One person choosing నిజంగా చాలా మరి నిజంగానే ఒకవేళ difficult. ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే మరి అప్పుడు ఎట్లా? ఒక టీమ్ ని పెట్టేద్దామా? ఒక Yes. హీరో, ఒక డైరెక్టర్, ఒక హీరోయిన్, ఒక ఎందుకు 5 people. 5 ఓకే. సో సెంటర్ లో కాజల్, మొత్తం 5 డైరెక్టర్స్, 5 హీరోస్, 5 హీరోయిన్స్. Perfect. Let's do it. డెఫినెట్ గా ఇది జరగాల్సిందే. Done. కాజల్ ప్రమోషన్స్ లో, సత్యభామ I would ప్రమోషన్స్ లో. love it. ఓకే, నైస్ ఐడియా కదా. One ఒక idea. ట్రిబ్యూట్ లాగా కదా. అవును, ట్రూ. అండ్ కాజల్ ఇప్పటి వరకు ఏ ఫిల్మ్ కి కూడా చేయనంత ప్రమోషన్స్ సత్యభామకి చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని క్వశ్చన్ రైజ్ అయింది. ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను అడగమని కూడా చెప్పారు. సో వై? ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక ఫిల్మ్కి హెడ్లైన్ చేస్తున్నాను. ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఐ ఫీల్ దిస్ మూవీ రియలీ రిక్వైర్స్ దట్ పుష్ వేర్ ఐ యామ్ స్ప్రెడింగ్ అ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్. చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రియలీ గో అవుట్ దేర్ and promote strongly, not only because we want people to watch the film, or of course we want that as artists, but Satyabhamalo oka kaadu quite a few strong messages unnai, ఓకే. and I definitely want people to watch that. It's not about girls or boys, andaru we need to watch that, and as a society be aware what's happening, how we can prevent certain things, what actions we can take. All these things are very important. And for me as a person, ee anta chala mukhyam. So I'm more than happy to promote things which are important and which create a positive impact on society. ఓకే. లైక్ అంటే బట్ కాజల్, మనం ఇంతకు ముందు ఆడియన్స్ ఫిల్మ్ చూసే విధానం, ఇప్పుడు చూసే విధానం చాలా చేంజ్ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ థియేటర్స్కి ఆడియన్స్ని తీసుకురావడం అనేది ఒక ఎంటైర్ ఫిల్మ్ని షూట్ చేసినంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. లైక్ ప్రమోషన్స్ నిజంగా, yeah. వైజ్గా చూస్తే ఎందుకు అంత చేంజ్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు యాజ్ ఆఫ్ యూ? అండ్ ఎలా ఆడియన్స్ థియేటర్కి తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నారు? I think this has just become the normal, and this is just the way things are. ఇప్పుడు OTT platforms ఉన్నాయి. It's difficult anyways, to maintain that craze of a theatre, to give people that big, larger than life theatrical experience. Idi kashtam. So I feel that people have also, they are in a position of lots of choice ippudu. So for your movie to stand out, for your work to stand out, for you to be able to go out there and tell people that, hey, you really need to experience this on the big screen, 70mm lo chudandi. All this requires effort. ట్రూ. So times have also changed. ఓకే. సో సత్యభామ గురించి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంత మాట్లాడుతూ వచ్చారు. నిజంగా ఆడియన్స్లోకి చాలా వరకు వెళ్ళింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చూడాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. సో కొంచెం మనం ఒక ఇండస్ట్రీ టాక్స్లోకి వెళ్దాం విత్ యువర్ పర్మిషన్. 20 years జర్నీ కాబట్టి Of మీది. course. ఓకే. సో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్పెషల్లీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆఫర్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా రావడం అనేది జరగదు, లైక్ బాలీవుడ్లో జరిగినట్లు. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? I feel now times have changed. That was probably the case a few years ago, but idi anta change ayindi, and I think everyone realizes that we are in 2024 kada. So it's not really about your marital status anymore. It's about your professionalism, it's about how hard you work, and ante that's what's more important. Getting married is your personal choice. It's got nothing to do with your work. I feel I have been fortunate to have received very good offers marriage tarvata, ట్రూ. and I have been working non-stop. I in fact have been working even post baby. So ఇమ్మీడియట్. yes, immediate ga. So we need to
change the entire game, right? Like we need to make it the new normal. We need to lead by example and show that okay, your life does not have to really stop. And this is not only for the film industry, but it's for every industry. People go back to work. So women go back to work in all other industries. Yes, they take a maternal leave. Okay, few months kosam. 6 months or 1 year. Correct. Idi normal. You need that time. You need to be with your newborn infant. You need to spend and invest that time. Even some people would like to take a break after getting married. Great. But then eventually it's the actor's choice. So it should not be dictated by the terms of the industry. It should be dictated by the actor's prerogative. Kada? It's my decision if I want to work or not. Yes. And you're the best example doing continuous films and busy schedules, right? Yes. So, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు ఆడియన్స్ ఓకే ఒక సండే వచ్చిందా, ఒక ఫెస్టివల్ వచ్చిందా, వెళ్ళానా, టికెట్ కొనుక్కున్నానా, థియేటర్కి వెళ్ళానా, సినిమా చూసానా, హీరోయిన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్తో మెస్మరైజ్ అయ్యానా, ఎంజాయ్ చేశానా, వచ్చానా ఇంటికి అనేవారు, అంతవరకే ఉండేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కరిని పాయింట్అవుట్ చేయడం చేస్తున్నారు. బాగా చేయలేదు, లాస్ట్ ఫిల్మ్ చూసారా ఎట్లుందో, ఈ ఫిల్మ్ చూసారా, లేదంటే ఏంటి ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకుంది, లేదంటే ఏంటి అది ఇది, చాలా సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ దట్ వే తెలుగు స్పీకింగ్ అనేది కూడా ఒక క్రైటీరియాలా తీసుకుంటున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కదా, బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అదర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి హీరోయిన్స్ వచ్చారా వెంటనే తెలుగు మాట్లాడడం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ద ఆడియన్స్, టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్. సో వాళ్ళు ఒక క్రైటీరియాగా తీసుకుంటున్నారు, మనం ఎక్సెప్ట్ చేయాలంటే తెలుగు స్పీకింగ్ అనేది. సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? లైక్ అప్పట్లో ఇలా అస్సలు ఉండేది కాదు కదా, బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ అయింది అనుకుంటున్నారు? I don't think this has been a criteria. నా కోసం I don't think ఇప్పటి వరకు it's not been a criteria. Yes. And touch wood, but I feel నా ఫ్యాన్స్ చాలా సపోర్టివ్ ఉన్నాయి. ఆడియన్స్ నాకు చాలా తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు స్టిల్. అవును. అండ్ ఇట్స్ నాట్ బిన్ లైక్ అ ప్రీ రిక్విజిట్ నా కోసం, థ్యాంక్ఫుల్లీ. నేను చాలా ఫాస్ట్గా, చాలా క్విక్గా లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటున్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. కానీ ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ గుడ్ లెర్నర్. ఐ కాంట్ ఇమీడియట్లీ పికప్ అ లాంగ్వేజ్. ఇది నాకు కోసం చాలా కష్టం. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ మీ అ వైల్. ఇట్స్ టేకెన్ మీ క్వైట్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ టు బి ఏబుల్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. And yes, social media has not made it easy for sure. But I feel, and I've always felt this way, that acting language is never a barrier. You can express yourself in any language. Of course. So I don't know why this is happening in today's day and age, and I feel that it is still very harsh. But luckily my fans are very supportive. So they understand, and I understand. They know that I know the language, but I don't enta confidence ledu. I can't think so fast in Telugu, or if I think in English, idi convert cheyadam Translate cheskoni, exactly బయటకు మాట్లాడేసరికి కొంచెం టైం కావాలి కదా. I అవును. can't instantly start speaking in the language. అదే కదా. నేను ఇంగ్లీష్ లో థింక్ చేస్తాను, తర్వాత తెలుగులోకి కన్వర్ట్ చేసి మాట్లాడాలి. కరెక్ట్. సో ఆ కన్వర్జన్ కోసం కూడా టైం కావాలి. Of course. 2-3 minutes ఇదేదో 2-3 minutes లో చేసే మ్యాగీ కాదు కదా, ఇట్స్ లాంగ్వేజ్. So that has been my personal block. But I'm trying to work around my block, and as we all grow, నేను కూడా try చేస్తున్నాను. That's all I can do. And luckily the audience has been very supportive, very encouraging, and very loving so far. అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే హీరోయిన్స్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు చేసిన ఫిల్మ్స్ హిట్ అయ్యాయి అనుకోండి, బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్ అయితే ఓ లక్కీ లేడీ, లక్కీ చామ్, లక్కీ హీరోయిన్ అనేస్తారు. తర్వాత ఒక ఫ్లాప్ ఆర్ 2 ఫ్లాప్స్, కంటిన్యూస్గా ఒక 3 ఫ్లాప్స్ పడితే ఐరన్ లెగ్ ఇంకా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు, ఆఫర్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? లైక్ ఐ థింక్ మీరు ఎప్పుడు అసలు ఇది I think ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. this should change, and ఇది చాలా silly thought process undi. And no offense to anybody, but I really feel people need to get out of the way. This is not the way to think. It's really not okay kada. I mean, everybody works hard, and it's not upon the girl. Oka film hit or flop ayindi, what can she do? Even it's a full team effort kada. Of Like course. how is Story she main. responsible? Only she is responsible for it. Entidi possible ledu kada. Like she will have a limited role. What about the rest of the cast? What about the makers? What about the production? ఇది అంతా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. సో దెన్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ ద గర్ల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? సో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే టు ఈవెన్ థింక్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ ఫర్ ఎనీబడి, నాట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ షూర్. ట్రూ.
Please change. We are in 2024, guys. ఎస్ We'll wake up and smell the coffee. యాజ్ అ గర్ల్ నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు ఒక హీరోయిన్ అంటే 3 సీన్లు 6 పాటలు అన్నట్లు ఉండేది అని చెప్పి బయటకు చెప్పడం, అండ్ కొన్ని సినిమాలు కూడా అట్లానే ఉండే. బట్ ఇప్పుడు మొత్తం సెంట్రిక్ అవుతున్నారు, విమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి, చాలా వాళ్ళ మీదే కథ డ్రైవ్ అవుతుంది ఫిల్మ్ అంతా కూడా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో 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 హ్యాపీ. సో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు. ప్లీజ్. Why do we call it women centric? When it's a regular male protagonist film, do we call it male centric? Idi male centric film. Idi hero oriented film. Do we say that? చెప్పము, బట్ ఇలా మాత్రం చెప్తున్నారు నిజంగా. ఎస్, వై? Then exactly మీరు థింక్, ఆలోచిస్తండి. అంటే స్పెసిఫికల్లీ స్పెషలైజ్ చేస్తున్నారా, సెపరేట్ చేస్తున్నారా? No, hence this term is only not okay. We all సేమ్ we all talk about equality kada. Then if we only as women don't consider it equal, then why will other people consider it equal? ట్రూ. మేబీ విమెన్కి చాలా పవర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చాలా గ్రేట్. సో ఇప్పుడు విమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మేము హ్యాపీ అని మేబీ ఇన్ దాట్ వే దే secret superpowers. ఎస్. సో మీకు ఏదన్నా పవర్ ఉందా అట్లాంటిది? కొంతమంది ఏంటంటే ఏదన్నా చెప్పారనుకోండి అది జరిగిపోతుంది, నీ నోటితో అనకురా అది జరిగిపోద్ది అంటారు. సో ఇప్పుడు మనకి పవర్స్ అని వచ్చింది కాబట్టి మీకేమైనా అట్లాంటి పవర్స్ ఉన్నాయా, హిడెన్ పవర్స్? ఏమీ లేదు. I think my ability for hard work is my power. గ్రేట్, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఎస్, కమింగ్ టు సత్యభామ అగైన్. సో సత్యభామ షూట్ చేస్తున్న మొత్తం ప్రాసెస్లో నీల్కి మీరు మ్యాక్సిమం ఎన్ని అవర్స్ దూరంగా ఉన్నారు? ఎన్ని అవర్స్ ఆర్ ఎన్ని డేస్? మ్యాక్సిమం చెప్పాలి. 5 days. 5 days? Yeah. ఎలా? We were in Hyderabad together. నాది నైట్ సీన్ ఉంది. సో ఇది ట్రైలర్ లో చూసాను. అవునండి, అంత ఒక పెద్ద ఫైట్ ఉంది. అండ్ ఫైట్ వాజ్ a day and night fight, but we had 5 big night sequences and we needed the night sequences kosam. So I would be away from Neil, I would be shooting all night, and I would go home in the morning and I would sleep. He would wake up and go to school. By the time he would come back from school, tanaki routine, everything, by the time he took his afternoon nap, first nap of the day, our time low, I would wake up, eat my lunch. I did not want to go in front of him because that would disturb him. Of course. He would not let me go to work. So then my mother would just take care of him and I would have to leave. So I would only say bye to him in the morning, early in the morning when he went to school, half in my sleep. And I would come back at night and hug him and cuddle him and sleep and say, Mama's back, talk to him while he's sleeping. Okay. Just to reassure him that Mama's here, you know. But that was very hard. Like, నీల్కి మీరు ఏం చెప్తూ ఉంటారు? Like, what do you keep telling him in terms of, like, చాలా మంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ కిడ్స్కి ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు, అట్లా చిన్నప్పుడే మనం చెప్తూ ఉంటే అవే వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటాయి అని చెప్పి. సో అలా మీరు ఏమన్నా స్పెసిఫికల్లీ ఏమన్నా చెప్తూ ఉంటారా? ఏం చెప్తుంటారు? అవుట్ ఆఫ్ దేమ్ we chant, we pray together, especially before sleeping. We okka mata nen, like you said, birth to I keep telling him, నా జాబ్లో చాలా డిస్టెన్స్ అయింది. ఇట్ రిక్వైర్స్ మీ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ మై చైల్డ్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్స్. ఈ ఏజ్లో చాలా సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ మై చైల్డ్, వెల్ ఐ వాంట్ టు మినిమైజ్ యాంగ్జైటీ యాజ్ మచ్ as I can. Let's put it that way. So I keep telling him that ఒక థ్రెడ్ ఉంది నా గుండెలో మీ గుండెతో connected. Every time you miss mama, pull the thread. Every time I miss you, I'll pull the thread. Wow. So I tell him this when he sleeps. I tell him this when he wakes up. I sometimes, generally, it's now, he knows this. He's grown up listening to this. Nice. So I said, Mama and baby will always be connected. Even if we are apart, Mama will always come home to Neil. జనరల్గా ఒక ఫిల్మ్ అంటే ఎవరి స్ట్రగుల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరు చేసే ట్రైనింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు, ఎవరి హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, లైక్ యాక్టర్, డైరెక్టర్ ఎవరైనా సరే. బట్ సత్యభామతో కాజల్ చేసిన ఎఫర్ట్స్, పెట్టిన ఎఫర్ట్స్, తన కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సనల్గా కూడా ఎక్కువగా ఉంది. బేబీ నుంచి టైం కానివ్వండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో రీసెంట్గా మీరు చెప్పారు, లైక్
యు ఆర్ పంపింగ్ అండ్ సెండింగ్ టు యువర్ చైల్డ్ అని చెప్పి. సో అంటే లైక్ టూ ఆఫెన్ అలా చేయటం అనేది మీకు పర్సనల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, లైక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లా అయినా కూడా మీరు చేయాల్సి వచ్చింది. ఎంత స్ట్రగుల్ కదా అదంతా. Thankfully, I didn't get to a phase where I had any of these. Thankfully, Yes. Amy, Thanks to E-type, exactly, E-type problems ledu. But I was chala careful. I was very cautious kuda. Okay. I used to make sure that you regularly lactate, you regularly pump, you need to obviously take care of it. And my baby was on breast milk, so I wanted to give him that for as long as I could. And idi na kosam it was important, but to each their own. So some mums can do it, some mums prefer to do it, some mums prefer to do formula. It's all okay. Like there is no judgment e situation kosam. It's a very personal choice, and I could for however long I could. And then my baby was on solids, and then it was easier, koncham easier. ఓకే. సో ఎంటైర్ సత్యభామ ఫిల్మ్ మీకోసం వదిలిపెట్టిన ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ లైక్ అ బేబీ కదా. Of course. Oh my gosh, so precious. ఈ సినిమా నా కోసం నిజంగా చాలా చాలా స్పెషల్. పర్సనల్ రీజన్స్ ఉంది, ప్రొఫెషనల్ రీజన్స్ ఉంది. ప్రొఫెషనలీ చాలా ఫస్ట్స్ ఉంది నా కెరియర్తో. అండ్ నా పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఫస్ట్ టైం, చాలా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు ఎమోషనల్ సీన్స్కి ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంది, బికాస్ నౌ ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఎమోషన్ బిహైండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఇమాజినేషన్ కదా, ఇప్పుడు రియాలిటీ ఉంది నా లైఫ్లో. నౌ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో ఇంకా స్పెషల్ ఉన్నాయి. అండ్ యా, ఓవరాల్ చాలా మెసేజెస్ ఉన్నాయి, చాలా కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది సినిమాలో. సో దిస్ ఈస్ అ కంప్లీట్ హోల్సమ్ ప్యాకేజ్. అండ్ ఐ am very happy to be a part of this movie. I'm very happy that ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నా షోల్డర్స్లో ఉంది. డెఫినెట్లీ. సో మాకు కూడా అంతే ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇవ్వబోతోంది సత్యభామ అని అయితే మేము నమ్ముతున్నాము, ఆబ్వియస్లీ. బికాజ్ కాజల్ ఇంతవరకు మేము ఎలా చూసాము, ఇది కాదు కాజల్, ఇంకా సంథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రెండ్ ఫాలో చేయట్లేదు, మీరు ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. సో యా, అది మాకు వదిలిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు సత్యభామతో. ఇంకా చాలా చూడబోతున్నాం థియేటర్లో. ఎస్, ఇప్పుడు క్రూ అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంది బాలీవుడ్లో, ముగ్గురు హీరోయిన్స్, మల్టీ స్టారర్. చూసారా అది? ఓకే. టబు గారు, కరీనా కపూర్ అండ్ కృతి సెనన్. I know the cast. I've seen the trailers and all. ఓకే. I've not had the time to watch the movie. ఓకే. సో అలా మన టాలీవుడ్లో కూడా ఒక మల్టీ స్టారర్ ఫిల్మ్ చేయాలి అంటే కాజల్ మ్యాండేటరీ ఫిక్స్ అయిపోయారు. సో అదర్ టూ ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది? దేర్స్ అ ఫ్యూ. నయనతార, అనుష్క. వావ్. ఓకే. సో చాలా మంది అనుష్క గారి ఫ్యాన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆవిడ ఫిల్మ్స్ కోసం. మిస్టర్ పోలిశెట్టి చూసారా? Of course, I loved Anushka Anand. Of course. ఓకే. సో ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో సమంత అంత యాక్షన్ చేసిన తర్వాత నిజంగా అందరూ కూడా షాక్ అయ్యారు, ఓ మై గాడ్ అని. ఇప్పుడు She was సత్యభామ. phenomenal in Family Man. Loved her. I remember texting her after I saw it. ఓకే, చేశారా? ఓకే. సో సత్యభామ చూసిన తర్వాత కూడా అలానే షాక్ అవుతారని అనుకుంటున్నాము. మీరు షాక్కి గురి చేస్తున్నారా లేదా ఆఫ్టర్ సత్యభామ? Let's wait for the audience to see it and react. Okay. I'm hoping that everyone likes it. I'm hoping that people like the action, like the entire script, like the screenplay, like everything about it. ఓకే. అండ్ కొంచెం పర్సనల్గా వెళ్దాం. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించారా, లైక్ ఐ విష్ ఐ కుడ్ లివ్ ఇన్ సమ్ అదర్స్ లైఫ్ కైండ్ ఆఫ్? ఐ విష్ ఐ కుడ్ లివ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ డే. సో లైక్ దట్, డిడ్ యూ ఎవర్ thought of it? You know, as an actor, I feel that we are very lucky. We get to live in several people's lives. Of course. Chala mandi shoes lo we get to experience it, and we get to feel what they would feel, even if it's imagination or fiction. Kani we still get a certain sense of what it would be like for that person. And ippudu Satyabhama lo, I'm glad that I actually got to experience a cop's point of view. So I've never actively imagined living in somebody's life. Kani I'm happy that I get to experience it through my work.
ఓకే, చాలా క్యారెక్టర్స్ మనం రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇన్ని నేమ్స్ మీ టైటిల్ నేమ్స్ కదా అని చెప్పి. ఓకే, సో కొన్ని పర్సనల్ క్వశ్చన్స్. కాజల్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు? లైక్ హౌ షీ డ్రెస్ ఎట్ హోమ్? Dresses. Oh, I thought you're talking more about my emotional state. అదే అండి, ఇది బోత్. I'm a control freak. And especially ఇంట్లో నాకు నా I need my house to be clean and in a certain way, and cleaning chalu na I'm obsessed with cleanliness. And I'm very orderly. I need things to be in a proper way. OCD. Yes, I think all of us are kada. నాకు కూడా ఉంది. Yeah, most women are like పెట్టాలి. that. Most of us are like that. So I am like that at home. Dressing wise, I'm very casual andi. Mostly jeans and t-shirts. ఓకే, వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఎట్ ఫస్ట్ వెన్ యూ మెట్ గౌతమ్ గారు? So many things. His eyes, his smile, and the way he speaks. It's very charming. గ్రేట్. మీరు Also his sense of humor. Great sense of humor. అవునా? ఎనీ ఆఫ్ ఒకటి మా కోసం, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఏదైనా మీకు గుర్తున్నదా? చాలా బాగా మంచి జోక్, అసలు ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని జోక్ అన్నది. I don't remember. ఓకే. I just remember being very attracted to his sense of humor. ఓకే, మీరు కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? What do I do to cool down? Or then? చాలా మంది లైక్ అది ఇసుర కొట్టేయడం, ఇది ఇసురడం. No, I just shout. షౌట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎప్పుడైనా షౌట్ చేశారా ఇంట్లో గౌతమ్ గారి మీద? ఏ విషయాల్లో పర్టికులర్లీ, ఏ విషయాల్లో? ఓసిడి గురించేనా? No, he's more OCD than me. Oh. That's not the reason why we fight also. But silly things, yeah. I can't remember something. Nothing major. The silliest of things will create issues between ఓకే, people. ఫస్ట్ ఎవర్ సారీ చెప్తారు ఆఫ్టర్ ఫైట్? He. ఆయనే చెప్తారు ఎవ్రీ ఫైట్. No, sometimes even I do. But majority, I hope he doesn't watch this interview. Majority of the times he does. అసలు ఎక్కువ ఫైట్స్ ఎవరి వల్ల జరుగుతాయి? క్రియేటర్ మీరు, సారీ చెప్పేది మాత్రం గౌతమ్ గారు. క్యూట్. ఓకే, సో మీరు ఎక్కువ ఏ విషయాల్లో పర్టికులర్ ఉంటారు? మెన్షన్ దెమ్. ఏ విషయాల్లో? Spending time with my husband. Spending time with family, my parents, my in-laws, my family. As and when I can, spending time with very dear friends. I think there's no better gift to give somebody than yourself and your time. Really, that's the only thing that is meaningful for people. My child's schedule. ఓకే. I used to be I still am very particular. Now he is only changing his schedule, so it stresses me out. But that they all do as they're growing. Okay. But yeah, like I need his timings to be maintained as much as possible. ఓకే, వాట్ యూ లైక్ ఈచ్ కాల్, మీరు ఎలా పిలుచుకుంటారు ఇతన్ని హోమ్లో? నీల్ అండ్ గౌతమ్ గారు. I call. What do you call each other? What do Gautam and I call each other? Yes. At home. I call him GK mostly. GK. No nicknames, no cute. Mostly GK. Okay. I also call him something, but that's very personal. Okay. Which I can't say. We won't ask. Yeah. But mostly GK. Okay. ఆయన గౌతమ్ గారు మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు? He mostly calls me Kanna. Wow, cute. Okay, so what is the most beautiful thing happened in your life అంటే ఏం చెప్తారు? My baby. Okay. Of course. Super. There's no equivalent feeling. And there can never be. Okay. Super. Thank you so much. Thank you. Kajal, for Lovely your chatting with you. time. Thank you so much. So Satyabhama కోసం, as I said before, వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో మేమైతే చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. అంతే, June 7th. Yes, Andy. Thank you so much. Can't wait for you guys to go watch Satyabhama, releasing on the 7th of June. Please chudandi, theatre lo chudandi, and naku cheppandi what you think. Thank you so much. Thank you.